This is Dr. Karamesh, our subject CMA, Unit 5, Lecture 5. Hyperbolic equation. Hyperbolic equation. Wave equation. Wave equation. Consider the wave equation dou square u by dou t square is equal to a square dou square u by dou x square. That is utt is equal to a square uxx. That is utt minus a square uxx is equal to 0. To solve utt is equal to a square xx with the boundary conditions u0t is equal to 0, u1t is equal to 0. Under the initial conditions ux0 is equal to f of x and utx0 is equal to 0. అంటే ఇక్కడ 4 కండిషన్స్ ఉంటాయండి. యూటీటీ కదా, యూఎక్స్ఎక్స్, యూటీటీ కూడా ఏ స్క్వేర్ యూఎక్స్ఎక్స్, రెండేమో బౌండరీ కండిషన్స్. ఈ రెండు బౌండరీ కండిషన్స్. ఎక్స్ మీద ఉండే కండిషన్స్ ఏమో బౌండరీ కండిషన్స్, టీ మీద ఉండే కండిషన్స్ ఏమో ఇనీషియల్ కండిషన్స్. ux0 f of x, ut అంటే డో యూ బై డో టీ at t is equal to 0, 0. We select a spacing h for the variable x and a spacing k for t. uxx is equal to ui plus 1j minus 2uij plus ui minus 1j by h square. Utt is equal to uij plus 1 minus 2uij plus uij minus 1 by k square. Substituting these values in 1, ui j plus 1 minus 2uij plus ui j minus 1 by h square is equal to a square into ui, this is the k square, a square into ui plus 1 j minus 2ij plus u minus 1j by h square, ui plus 1j minus 2uij plus ui minus 1j cross multiplying h square by k square a square into ui j plus 1 minus 2ij plus uij minus 1. Now you take this term this side, you write is equal to 0 form. So ui plus 1 j minus 2uij plus ui minus 1j minus h square by k square a square into ui j plus 1 minus 2uij
plus ui j minus 1 is equal to 0 is equal to 0. So let lambda is equal to k by h అనుకోండి lambda. So above equation becomes lambda square a square into ui plus 1 j minus 2uij plus ui minus 1j minus ui j minus 1 plus uij minus ui j minus 1 equal to 0. దీంట్లోంచి మనం ui j plus 1 రాద్దాం. అప్పుడు 2 into 1 minus lambda square a square సింప్లిఫై చేస్తే వస్తుంది ఈ స్టెప్. ఇంకో 2 స్టెప్పులు మీరు వేసుకుంటే మీకు క్లారిటీగా ఈ స్టెప్ కనపడుతుంది. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎంతసేపు కళ్ళతో చూసి ఎగ్జామ్ రాసేద్దాం అనుకుంటే కుదరదు. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. ఫర్ గివెన్ హెచ్ we choose k such that the coefficient of uij is equal to 0. uij coefficient అంటే ఇది 2 into 1 minus lambda square a square equal to 0. lambda square minus a square equal to 0 by 1 minus lambda square a square equal to 0 by 2 0. 1 is equal to lambda square a square. Lambda square is equal to 1 by a square. Lambda square and k square by h square 1 by a square. k by h అంటే 1 by a. కాబట్టి పైన k by h ఉన్న చోట మనం 1 by a పెట్టచ్చు. k by h ఉన్న చోట 1 by a పెట్టుకుందాం. So the simplified formula is uij plus 1 is equal to ui plus 1 comma j ui minus 1 comma j ui j minus 1. Third, note 1. ఏం చెప్తున్నాడు? యూజింగ్ ద బౌండరీ కండిషన్ u0t is equal to 0, that is u0j is equal to 0 అంటే ఫస్ట్ కాలం ఈక్వల్ టు 0. ఏమండి? సెకండ్ వన్ ఏంటి? u1t is equal to 0, that is unj. n ఎంతైనా అవ్వచ్చు. అంటే లాస్ట్ కాలం gives the values of u for last కాలం. ఇప్పటివరకు మనకు జరుగుతుంది అదే. ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ కాలం 0లో వస్తాయి. లాస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ యూజ్ చేస్తే లాస్ట్ కాలం 0లో వస్తాయి. ఇక మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఇనీషియల్ కండిషన్స్ 2 ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ కండిషన్ using the initial condition ux0 is equal to f of x అంటే ui0 is equal to f i h. x కూడా ih కదా, i కూడా 1 2 3 so on. gives the values of u in the first row, naturally in the first row. ఇప్పుడు సెకండ్ రోలో కూడా వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా రెండో కండిషన్ బట్టి. యూజింగ్ ద ఇనీషియల్ కండిషన్ utx0 0 using central difference approximation for the first
డెరివేటివ్ అది యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. ui j plus 1 minus ui j minus 1 by 2k is equal to 0 when j is equal to 0. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ui1 అన్న ui minus 1 అన్న ఒకటే. ప్రాబ్లం 1 ఏం చెప్తుంది? evaluate the pivotal values of the equation 25uxx minus utt is equal to 0 for 1/2 period of vibration given u0t is equal to u5t is equal to 0, ux0 is equal to 2x, 0 less than or equal to x less than or equal to 2.5, 10 minus 2x, 2.5 less than or equal to x less than or equal to 5, and ut x0 is equal to 0. రెండు బౌండరీ కండిషన్స్, రెండు ఇనీషియల్ కండిషన్స్. సొల్యూషన్. సో లెట్ h is equal to 1 a square ఏమో 25, lambda square is equal to 1 by a square 1 by 25 మరి లాంబ్డా స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? కే స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ 1 by 25. కే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ బై 25. కే వాల్యూ హెచ్ బై 25 అంటే 1 by √25, 1 by 5. The length of the string ఎంత అండి? is 5. Length of the string is 5. Its period of vibration 2L by A, 2 into 5 into 5, 2 seconds. హాఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ పై లెక్కలు ఇచ్చాడు హాఫ్ పీరియడ్ అని, 1/2, 1/2 అని. హాఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ 1 second. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు IH, h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు I. వెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. When x is equal to 5, I is equal to 5. The range of I is 0 less than or equal to x less than or equal to 5. T is equal to jk. T is equal to j by 5. So T is equal to 1. J is equal to 5. J is equal to 5. The range is 0 less than or equal to j less than or equal to 5. రెండింటికి సేమ్ రేంజ్. హై రేంజ్ 0 less than or equal to x కాదు, ఇక్కడ I పెట్టాలి. 0 less than or equal to I less than or equal to 5, 0 less than or equal to j less than or equal to 5. Using the boundary conditions, u0t is equal to 0 implies u0j 0 అంటే ఫస్ట్ కాలం అన్నీ 0నే. u5t is equal to 0 implies
u5j ఈజ్ ఈక్వల్ 0. అంటే లాస్ట్ కాలం అంతా జీరోనే. ఇనీషియల్ కండిషన్స్ ux0 2x 0 less than or equal to x less than or equal to 2.5 is equal to 10 minus 2x 2.5 less than or equal to x less than or equal to 5. ఇప్పుడు ui0 రాసామనుకోండి, సేమ్ 2i 0 less than or equal to I less than or equal to 2.5, 10 minus 2i 2.5 less than or equal to I less than or equal to 5. When I is equal to 1, u10 ఎంత? u10 i1 అంటే 2.5 లోపేగా, 2 into 1 2. I is equal to 2, u20 2 into 2 4. I is equal to 3 ఈ ఇంటర్వల్లోకి వస్తుంది. 2.5 లోపు పోతే ఈ ఇంటర్వల్ దీన్ని బట్టి కడతాం. 2.5 దాటిపోయింది అనుకోండి, దీన్ని బట్టి కట్టుకోవాలి వాల్యూ. u30 10 minus 2 into 3 4. I is equal to 4, u40 10 minus 2 into 4 10 minus 8 2, 10 minus 2 2. అలాగే యూజింగ్ ద ఇనీషియల్ కండిషన్, అదర్ ఇనీషియల్ కండిషన్ ఉంది కదా, యూజింగ్ ద ఇనీషియల్ కండిషన్ ut x0 is equal to 0 becomes ui j plus 1 minus ui j minus 1 by 2k is equal to 0. When j is equal to 0, ui 1 minus ui minus 1 ui 1 అన్న ui minus 1 equal to 0 అంటే ui minus 1 is equal to ui అవుతుంది. Using this we get the value of u in the second row. ఇదివరకు సెకండ్ రో కనుక్కునే వాళ్ళం, ఇప్పుడు సెకండ్ రో వరకు వచ్చేస్తుంది మనకి. 4 బౌండరీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా. ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం మనం? uij plus 1 is equal to ui plus 1j plus ui minus 1j minus ui j minus 1. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. పుట్ j is equal to 0, ui1 is equal to ui plus 1 0 plus ui minus 1 0 minus ui minus 1 0 కదా, అది ui minus 1. అప్పుడేమవుతుందండి, ui minus 1 అంటే ui1 అని చెప్పాడు. సో ui1 is equal to ui plus 1 0 plus ui minus 1 0 by 2. ఇది ఇటు వస్తుంది కదా, రెండు ఒకటే కదా, ఇటు వస్తుంది 2 ఇటు వస్తుంది కాబట్టి by 2 వస్తుంది, ఇటు యావరేజ్ వచ్చేసింది చూసారా. అప్పుడు u11 ఎంత అవుతుంది? u20 ప్లస్ u0 by 2 అంటే 4 plus 0 by 2. పైన కట్టి ఉన్నాయి వాల్యూస్ అన్నీ. u21 is equal to u30 ప్లస్ ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. u30 ప్లస్ u10 by 2 4 plus 2 by 2 3. u31 u40
u40 plus u20/2, 2 plus 4/2 3, u41 u50 plus u30/2 అన్ని పైన ఉన్నాయండి వాల్యూస్. కొంచెం ఓపిక చూసుకోవాలి పైన. టు ఫిల్ ద రిమైనింగ్ rows we put j is equal to 1 2 3 4 in the above formula. put j is equal to 1 అయితే ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ui2 is equal to ui plus 1 comma 1 ui minus 1 comma 1 minus ui 0. పుట్టింగ్ లేకపోతే when I is equal to 1 ఏమవుతుందయ్యా? u12 is equal to u21 మైనస్ ప్లస్ ఇక 1 కదా, 0 1 మైనస్ 1 0. u21 వాల్యూ ఎంత? u21 వాల్యూ ఎంత? పైన ఉన్నది u21 వాల్యూ. u21 వాల్యూ 3 ప్లస్ 0 మైనస్ 2 1. అలాగే u22 వాల్యూ u31 ప్లస్ u11 మైనస్ u20. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఎంత వస్తుంది? 3 + 2 అన్ని పైన ఉన్నాయి వాల్యూస్, అన్ని పైన ఉన్నాయి. నా ఓన్గా రాయట్లేదు, అన్ని పైన ఉన్నాయి. పైన కట్టాను కష్టపడి వాల్యూస్ అన్ని. అవి ఒకసారి చూసుకోండి. ఒక పేపర్ మీద రాసుకుంటే మీరు అప్పుడు మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. లెక్చర్ చూసినంత మాత్రాన, ఫోన్లో మెటీరియల్ జరిపినంత మాత్రాన అర్థం కాదు. విడిగా ఒక పేపర్ మీద నోట్ చేసుకోవాలి. పెద్దవాళ్ళు మీకు తెలియదు కాదు ఇది. u42 u51 ప్లస్ u31 మైనస్ u40 వాల్యూస్ చూస్తే 1 సరిపోయింది. ఇవన్నీ ఓ టేబుల్ మీద నోట్ చేసుకోవాలి. వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ నీట్గా ఒక టేబుల్ ఫామ్లో రాసుకుంటే అదే సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఇదే దాంట్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, చూడండి. సాల్వ్ u2t is equal to uxx given u0t is equal to 0, u4t is equal to 0, ux0 1/2 x into 4 minus x, utx0 0. టేక్ h is equal to 1. వాడే చెప్తున్నాడు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అప్ టు 5 steps ఇన్ t డైరెక్షన్. 5 steps అంటే 0 1 2 3 4 5 అక్కడ వరకు వస్తుంది. సొల్యూషన్ గివెన్ h is equal to 1 kh/a a² 1 a1 k 1/1 అంటే 1 x కూడా i h is equal to 1 x is equal to i when x is equal to 0 i is equal to 0 when x is equal to 4 i is equal to 4. the range for i is 0 less than or equal to i less than or equal to 4. చూడండి, t is equal to jk, k is equal to 1, t is equal to j అవుతుంది. the range of j is 0 less than or equal to j less than or equal to 5 for 5 steps అని అడిగాడు కాబట్టి. యూజింగ్ ద బౌండరీ కండిషన్స్ సేమ్ మోడల్. u0t is equal to 0, అప్పుడు u0j 0 ఫస్ట్ కాలం 0 అవుతుంది. u4t is equal to 0, u4j 0 లాస్ట్ కాలం 0 అవుతుంది. ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ యూజ్ చేసి వాల్యూస్ కట్టాడు, ఫస్ట్ రో వచ్చింది. సెకండ్ ఇనిషియల్ కండిషన్ యూజ్ చేసి వాల్యూస్ కట్టాడు, సెకండ్ రో వచ్చింది. మిగతా వాటిని కట్టుకోవాల్సి ఫార్ములా యూజ్ చేశాడు. జేకి వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాడు, ఐకి వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటే వచ్చాడు. చూడండి, సేమ్ మెథడాలజీ. అదిగోండి సేమ్. i is equal to 3 అలా వాల్యూస్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. చూడండి అమ్మా, అన్ని వాల్యూస్ పైరు లెక్క మోడలే, అన్ని వాల్యూస్ ఒక టేబుల్లో వేశాను. దీంతో 5th యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీకు 4th 5th యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. 3rd యూనిట్ ఆల్రెడీ పెట్టాను నేను. దానికి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ కొన్ని సమ్స్ ఉన్నాయి. డిస్క్రిట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫాము, అట్లాగే ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫాము, దాని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. రూర్కే మెథడాలజీ అని అది మన సిలబస్లో ఉంది. ఆ మెథడ్ మీద 4-5 లెక్కలు
నేను చేశాను. ఒక లెక్చర్ 2 లెక్చర్స్తోనో ఆ థర్డ్ యూనిట్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మీకు మెటీరియల్ పెట్టాను, మెటీరియల్ చూసుకోండి. కొన్ని ఈసారి మిడ్ 2కి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తాను నేను. ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ మిడ్ 2 అని పెడతాను హెడ్డింగ్. అవన్నీ చేసుకుంటే వాటిలోనే మిడ్కి వస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే, బాయ్.